Uh, when we had this design, as you can see, the plan was to have an outdoor field that everyone could take part in. We had 5 design principles that we were using for the design. It had a vessel that commemorates our journey to Canada, as you kind of see in the bronze color. We had a gymnasium, an auditorium, multiple meeting rooms that the community could use, auditorium to celebrate our culture and our dance, gymnasium to allow for sports for our youth and seniors. We visited other community centers that are run by community groups like the Jewish community, Chinese community, and one of the things they do really well is incorporate their youth and seniors in a meaningful manner. So gym and other physical space was intended to create space for that. We have dance studios with the intent of being able to allow whether it's contemporary dance or traditional dance, space for that. A library and archive to be able to store our history and share our history for generations to come to learn about. And being a centralized place, in addition to other community groups, and some of the archival space could be a showcase for other community groups like the Tamil Genocide Memorial to be able to raise awareness about the Tamil Genocide Memorial and put some of their content here. We started the project in 2019. As I think most people know, through COVID, there was significant increase in prices of many things, but especially in construction. Our construction prices went up about 40%. So the project that we started with and what we had in mind, by the time we went through the pandemic and came out of the pandemic, the cost increased significantly. That for the same cost, we had to relook at what we could have gotten done. So in the end of 2022, we went through an exercise for the project that we had in mind, which initially was supposed to be in the $40 million range. Because of the price increase in the industry, it went up to $63 million. So we worked with our architects and consultants to look at what could be done to bring that price to something that's more within reason. Because like I said, anything over $26 million, we have to raise ourselves. So we went through a process to look at, could we reduce the floor area? Could we change some of the mechanicals and materials that are used? And ultimately, we went through a process to look at reducing the space to bring it to about $45 million. And then when we talked to donors, most people were very supportive. One of the constraints is just kind of our timeline. So here's another view of kind of what we reduced. So you could see in the color shades, those are spaces that we cut out. So most of the building is still intact, but we cut down some of the open spaces in the corners. We reduced the size of our library and museum. We had 2 main floors. So one in the basement, one on the main floor, and then the library on top. For anyone who's involved in construction, going underground is very expensive. So we looked at that again and looked at, could we bring this down to kind of one main floor with a second floor for a part of the building to reduce costs further. So while we got to that at the end of 2027, I said 2022, we had to relook at just working backwards on when the project needs to be completed by and what we could get done by then. So
The full project needs to be completed by March of 2027. That's based on the government agreement we have. There's a possibility that we could get it slightly extended, but not materially, and we still need to show progress to be able to complete it by 2027. And typically construction for something like this takes 18 to 24 months, so about 1.5 to 2 years from the time everything is they start digging. It takes about 18 to 24 months. Working with our consultants, they think this project should take about 20 months, which means we have to begin construction in August of 2025. And the permitting process with the city typically takes about a year. So if we are to begin construction in 2025 of August, or August 2025, then we need to start the permitting process with the city in August 2024, which is about 6 months away. And so we're now working with our consultants to kind of finalize our design and site plan and look at the scope that we could take on. And so to the point I made earlier, the last budget we were able to get to was 45 million. We didn't want to be in a situation where in the current market, we didn't have a backup plan in case we don't raise the $45 million. And if you look at the original design, it made it a little hard for us to kind of do this in a modular manner where we can have 2 phases if we don't raise the full amount. And we still think, talking to members in the community, we still think we can raise the full amount we want. But we need to be able to have a backup plan as well. So what we have now working with the consultant is kind of 2 versions of the project. In one project, we would need to have a $51 million project, which requires us as a community to raise $25 million. And in this, we get the things that we had always envisioned for the space, which is an outdoor field with a walking path that in the summer, seniors can, in the neighborhood, which has a lot of Tamil people, can walk around, a field where kids can, play, and we could potentially host some leagues, but at least people could show up to the community center and play soccer and other sports. An outdoor playground for young children that families can come to. Inside the building, an atrium, an area where seniors and teenagers and young families can all, just spend time together. Especially in winter, we hear a lot more about mental health issues of people just staying home, not getting out and meeting people. So the idea of a cafe and atrium would allow us to do that. Library and a museum, as I mentioned, to store our archives and our history and documents that promote our culture. An auditorium to celebrate and our dance and music and instill a sense of pride in our culture. And multiple studio spaces, multiple multi-purpose rooms and meeting rooms, and a gym. If we don't raise the full $25 million, our backup plan, contingency, is a project in which we have we raise $13 million. And everything else stays the same. The 2 main differences are that there would be no multi-purpose room or meeting rooms and no gym. Any questions on this? Let me just pause for a second. Current forecast fundraising வந்து எவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கு நம்ம டீம் வந்து? Yeah, I think confidence so there's 2 I guess confidence right now, Will, it's a bit hard to say. We're somewhere between. Our confidence is somewhere between 13 million and 25 million. I think by the end of June, we will have a lot more clarity on where we're going to land.
If we had a little bit more time, because even for business donors that would otherwise donate a lot of money, just with the way taxation works, for some of them, they may not be able to, in a short period of time, donate as much as they otherwise would be able to. So we're working with looking at different financing options as well. I think if we had an extra year, I think we would be very confident about the $25 million. I think with a bit limited time, we're somewhere between 13 and 25. So you already mentioned there is no extra time because 2027 it has to be completed for the funding from the federal and provincial, right? Is that? That's right. That's right. Yeah. Okay. So if it's not that, what happened? Then we go with the $13 million project, and then we have a phase 2 where we would add in the gym. Okay, thanks. And so key part of what the journey we're going through is to make sure there is that option that we still benefit from all the other spaces, but just this kind of one space, primarily the gym, gets deferred to a second phase. Okay. And hi, Sugu. Yeah, how are you? Sorry, I'm late. Yeah. No problem, Sugu. Sugi, what group are you from? The Tamil Journal. That's the news. It's a newspaper. Okay. It's a Tamil. Sorry, I didn't hear properly. The Tamil Journal. Tamil Journal. Okay, perfect. Sugu. So Sugu, I'll quickly bring you up to speed. We, from when we started the project, there's been significant cost increases in the industry, about 40% increase between 2019 and 2022. And therefore, we've had to relook at what is possible for the community center. So in end of 2022, the board went through an exercise of looking how costs could be reduced. And ultimately, the view was if we reduce some of the space, we can reduce the cost. And then we kind of worked backwards to say we have to complete construction in March 2027. And what that ultimately means is by August of 2024, so in about 6 months, we have to finalize the scope and the design to start the permitting process and the building process. And because of the economic circumstances, we want to have a backup plan. Where our full project cost would be $51 million, of which $26 million comes from the government, and as a community, we need to raise $25 million. If we can't raise the $25 million as a community, then we have a backup plan at $13 million raise, which we feel very confident about. Right now, our confidence will be somewhere between 13 and 25 million, but we don't know the exact number yet. I think we'll have more confidence by June on how much we could raise. And the main difference between the two raises is that we would lose the gym. If we only raise 13 million as a community, we lose the gym. If we raise $25 million, we get the gym. And it's the gym is a big loss if we do lose it. We've been to a lot of other spaces that where of course youth use it for basketball, for other sports, but it's also a space that seniors use a lot from what we've seen in other community centers if the programming is done correctly. We have spaces for things like yoga that seniors can use. But there are, we're seeing increasingly as people live longer, more seniors take up things like badminton and tennis and pickleball and, other sports like that, or a larger group that could do yoga. So we're still, our goal is to raise $25 million. So we have the gym as well. But in the current market, it's important that we have a backup plan. And that's why we work with the consultants to have a design in which we can have a backup plan. Okay. That's I can take you through kind of the different designs. So just we took them. We worked with the consultants at through three kind of large design options. We looked at what kind of space we can reduce while still giving the community the maximum benefit.
We're still continuing to evolve the design that's coming in. Sorry, 1 second. I think someone else wants to join. And so this is kind of where we are in the design phase, and ultimately over the next in the rest of this month and a little bit of next month, our goal is to get everyone re-engaged that was previously engaged. So there's about 150 organizations. Then in March we are going to start our social media marketing and get the broader community beyond the 150 organizations re-engaged and aware of the project, with a heavy focus on fundraising between April and June, so that we could finalize the scope and design by August. Okay. I'll pause now. The main purpose of this session, guys, is to make sure you can ask us questions and give you any insight that we have, and to understand how we will of course send out newsletters as we have updates. We're going to keep our updates on social media. We're going to have an in-person community town hall on March 14th. But any feedback you have, whether on what we're thinking about, anything else we should consider, and how you would like to continue to stay involved, would be helpful for us. Thanks, Saru. So is it the meeting broadcast or shared in the social media, or basically just closed only for the Google Meet? Yeah, so this one is only, so in February, Vin, we're only doing it for the organizations that were previously involved, because before we go tell everyone else about the plan, we wanted to make sure the reason I ask is actually if it is kind of just a closed Google Meet, I can talk about a kind of a collaboration that might help you. So if it's this is closed. I mean, I think you could see the people that are attending. There are. Okay. So yeah, the 1 minute. 1 minute. Melana, Krishnalingam, I will hold up. Oh, yeah. Yeah. No, Krishna, I just want to be sure, like, இது ஒன்றும் ஒழுக்கிறதுக்கு கோல் ஒன்றும் இல்லை. நீங்க இந்த பிளான்ல பாத்தீங்கன்னா the goal is to make sure நாங்க எல்லாரையும் என்கேஜ் பண்றது. நாங்க என்னன்னா அந்த இந்த சேஞ்சஸ் பற்றி காய்க்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் முதல் அந்த எங்களோட வேலை செய்த 150 ஆர்கனைசேஷன்ஸுக்கு அவளுக்கு அவேர்னஸ் இருந்து கொண்டு எல்லாருக்கும் சொல்றதுக்கு தான் நாங்க நினைச்சோம். பட் ஒழுக்கிறதுக்குன்னு ஒண்ணும் இல்லை. ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே அடியா போய் சொன்னா வித்தாட் சில பேர் அந்த முதல் எங்களோட சேர்ந்து வேலை செய்த குரூப்ஸுக்கு they may feel like அவங்களுக்கு அவங்க சொல்லாம வெளியால எல்லாருக்கும் போய் சொல்லுங்க. They may have that, they may feel hurt and ஒரு நோக்கத்தோடு தான் we were doing it. But in the பாத்தீங்கன்னா இந்த மார்ச்ல, so in 2 weeks எல்லாருக்கும் we were going to go kind of share the plan with everyone. So ஒழுக்கிறதுக்குன்ற ஒரு நோக்கத்தோட ஒன்றும் செய்யல. ஆனா நீங்க கேள்விகளை கேட்கலாம். கேட்டாதான் அதுக்குரிய பதில் அல்லது அதுக்குள்ள தரப்புல நாங்க என்ன செய்யறோம் தெரிஞ்சு விடக்கூடிய இருக்கும். அதனால தான் இந்த மீட்டிங். ஆனா நீங்க கேட்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு சேரிட்டபிள் ஸ்டேட்டஸ் எடுத்தாச்சா? எடுத்துட்டான் சுகு. ஓகே. இல்லை அதை கொஞ்சம் இம்போஸ் பண்ணமுண்டா நாக்கள்
இந்த ஃபண்டிங் வந்து என்ன மாதிரின்னா நாங்கள் வெவ்வேறு லெவல்ல இதை டார்கெட் பண்ணோம். என்னன்னா இது ஒரு பெரிய அமௌண்ட், அதனால வேற ஸ்டேஜஸா இந்த ஃபண்டிங்கை வச்சிருக்கோம். முதல்ல வந்து பிக் டோனர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய எங்களோட கம்யூனிட்டியில இருக்கக்கூடிய பெரிய அளவுல பெரியான ஒரு விஷயம் பெறணும்னு விரும்புறாக்களை அப்ரோச் பண்ணி அவங்க சப்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் இதை நடந்து வந்தது. அதுலதான் அந்த பெரிய கமிட்மெண்ட் வந்தா தான் அதை பூஸ்டா வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் அடுத்ததுக்கு போகலாம். நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டிலேன்றது வந்து ஒரு பர்பஸ்லியா இந்த டிலே கொண்டு வரல. இது துவங்கின நேரத்துக்கு பிறகு கோவிட் வந்ததால எல்லாமே பிளாக் பண்ணப்பட்டிருந்தது. அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணோம்னு இது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட். எடுத்த வீச்சுக்கு இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி உடனடியா நாங்கள் இதை துவங்கிட்டு மிக்க ஃபண்டிங் இல்லாம நடு ரோட்ல போய் நிற்கிறாரு. ஸோ இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கொண்டு போகணும். அதுல 3 லெவல் கவர்மெண்ட் இன்வால்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ அவையில ரிப்போர்ட்டிங் அவையில விஷயங்களையும் நாங்கள் பார்த்து தான் இந்த ப்ராஜெக்டை மூவ் பண்ணலாம். அதாலதான் இந்த டிலேயோடைய எங்களுக்கும் இந்த கட்டி முடிச்சோம் தான் விருப்பம் இல்லையோ இதை டிலே பண்ணி வச்சிருக்கிறதால ஒன்றும் பெற போறது இல்லை. நீங்க அதையும் வழங்கி கொள்ளணும். ஸோ இதுல இருக்கிறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வாலண்டியர்ஸ் தான் இதுல ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கணும். எல்லா போர்ட் ஆஃப் டிரெக்டர்ஸும் தங்களோட ஃபுல் டைம் கமிட்மெண்டா தான் இதை செய்து கொண்டிருக்கணும். இது இவ்வளவு ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைமா தமிழ் கம்யூனிட்டியில வரைக்க கம்யூனிட்டியில இருக்கிற எல்லா மெம்பர்ஸும் சப்போர்ட் பண்ணி இதை கொண்டு போகணும். அதுக்கு உங்களால இயன்ற உதவியில செய்யணும் பண்றதுக்கான இந்த மீட்டிங். மற்றபடி இதுல ஒழிச்சு மறைக்கிறது ஒண்ணும் இல்லை. மற்றது இந்த போர்ட் இந்த டிசிசி ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கே நாங்க ஒரு விஷயத்துல கிளியரா இருந்தாங்க. இந்த டிரான்ஸ்பரன்சின்றது முக்கியம். நீங்க எங்களோட வெப்சைட் போய் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நடந்த போர்ட் மீட்டிங்ல எல்லா மினிட்ஸ் என்னென்ன கம்யூனிகேஷன்ஸ் நடந்திருக்கு, என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் எல்லாமே அதுல இருக்கு. ஸோ இதுல ஒழிச்சு மறைச்சு ஓடணும்ன்ற ஒரு விஷயம் இல்லை. வேலைன்னா ஒரு விஷயத்த கேட்டதால அவையோட கமிட்மெண்ட் வரைக்கும் அது அவையில் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். அதை கமிட் பண்றதுக்கு அவர் சில வேலை ஒரு அந்த க்ளோஸ் மீட்டிங்ல சொல்றதுக்கு விரும்பி இருக்கலாம். அதை பப்ளிக்கு போறது அவைக்கு சில வேலையாக டெண்டர் கமிட்டியில முடிவெடுத்துட்டு போகணும் அல்லது அவையோட கதைச்சிருக்கணும். அவருக்கு பர்சனலா அவர்கிட்ட சார்பில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்திருக்கலாம் சொன்னவர்களுடைய நாங்கள் அதை பற்றி சொல்லிட்டேன். என்னன்னா நீங்க லைவ்ல போறது எனக்கு முதலே தெரியும். நான் அதை கேட்கல. இப்போ வேலைன்னா அதை கேட்க அப்படின்னா தான் நான் அதை சொன்னேன். அது ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தா சொன்னேன். ஆக்சுவலி அதான் ரீசன். இப்போ நான் என்னது கேட்டேன்னா இப்போ எங்களோட கமிட்டிக்குள்ள கதைக்காமல் அப்புறம் இதுல கதை கேட்காது பப்ளிக்ல போனா அப்புறம் திருப்பி நான் போய் கதை கேட்க வைக்க ஒரு ஒட்டா இருக்கும். அப்போ அதால தான் கேட்டு நான் வந்து தேங்க்ஸ். ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ்? மைக்கை மியூட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க எல்லாரும், அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்கும். ஸோ இனி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். அந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும்ன்றதுக்காண்டி தான் இப்படியான விஷயம் செய்கிறோம். இது தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாசம் நடக்கும். ஆன்லைன்லையும் நேரடியாக மாறி மாறி இது நடக்க போகுது. ஸோ எனி டைம் நீங்க கேட்கலாம். அதை விட எங்களோட வெப்சைட்ல, எங்களோட சோசியல் மீடியால, எங்களோட இமெயிலுக்கு நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். இதுல இருக்கிற போர்டு மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியாக்கள் அவையோடையும் தொடர்பு கொண்டு கேட்கலாம். ஆகவே இதுல எந்த விதமான பிரச்சனையும் உங்களுக்கு இருக்காதுன்னு நான் நம்புறேன். சொல்லுங்க. August 2024 is the tendering date, so that's when the cost gets finalized. And I think August 2025 is when they're putting the shovel in the ground, according to what I'm seeing. That's usually how public jobs are. Most community center, when you go to Lubovik, Jewish community center, this is all standard. Nanam Kanika community center, Levela, so that's the process. 2024 is where the price is locked. All the GC and trades, everything is finalized for the cost. கிருஷ்ணலிங்கம் என்னன்னா, இது நாங்க திருப்பி புஷ் பண்ணிடலான்ற அந்த நோக்கத்தோடு தான் நாங்க அந்த ஒரு பேக்கப், அந்த ஒரு கண்டின்ஜென்சி பிளான் வச்சிருக்கிறோம். நாங்க முதல் வந்து தனியா அந்த ஃபுல் பில்டிங்
அப்போ கட்டாயம் வேணுமென்ற நோக்கத்தோடு இருக்கிற நேரம் அதுல அந்த விருப்பமோட இருக்கிற நேரம் we couldn't அந்த ஒரு பேக்கப் பிளான் இருக்கேல்ல. இப்ப வந்து நாங்க டைம் லைனா புஷ் பண்ண இயலா, இன்னும் எங்களுக்கு ஒரு சாய்ஸும் இல்ல இருக்கிற நிலைமையில. ஸோ நாங்க கட்டாயம் நெக்ஸ்ட் இயர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு the only question இப்ப வந்து நாங்க விரும்பின ஃபுல் பில்டிங் நாங்க பில்ட் பண்ணலுமோ ஜிம்மோட, இல்லாட்டி நாங்க ஜிம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணுமோ. பட் மற்ற இதுல எல்லாம் நாங்க பில்ட் பண்ணோம்னா எங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட். எவ்வளவு ஜிம் பில்ட் பண்றேன்டா பிரைஸ் ஒரு $13 million between the two. இது வந்து ஒரு $12 million. ஜிம் இல்லாம வந்து $13 million தான் நாங்க ரைஸ் பண்ணணும். டோட்டல் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு $39 million. ஜிம்மும் வேணுமெண்டா அது ஒரு $25 million நாங்க ரைஸ் பண்ணணும். ஓகே. ரமணன் சொன்ன மாதிரி எங்களோட கோல் வந்து இதுல வந்து நீங்க கேள்வி கேட்கணும் தான். அது எவ்வளவு கஷ்டமான கேள்வி இருந்தாலும் பரவாயில்ல. எங்களோட கோல் வந்து உங்களோட ரமணன் சொன்ன மாதிரி டிரான்ஸ்பேரண்டா என்கேஜ் பண்ணி நீங்க எங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருமே ஒரு நல்ல நோக்கத்தோட எங்களுக்கு கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு கம்யூனிட்டி சென்டர் தேவையான இந்த நோக்கத்தோடு தான் கேள்வி கேட்பீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும். அப்ப நீங்க அதுல ஒன்றும் தயக்கம் இருக்க தேவையில்லை. நீங்க என்ன அது ரெக்கமெண்டேஷன் இருந்தா தாங்கோ, நாங்க அதை வச்சு போர்டுக்கு திருப்பி போய் காய்ச்சி we'll do what we can. கட்டாயம் கமிட்மெண்ட் இருக்கு. நான் ஒரு ஜெனரலா சொல்றேன், அந்த ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் லைக் பேசிக்கலி டொரண்டோல இப்போ ஒரு 3 ப்ராஜெக்ட் பேரலா போகுது. எங்க போல்டர்னேக் இருக்குன்னு தெரியல. ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஃபைனான்ஸ்ல கஷ்டம் இருக்கா, இல்லாட்டால் என்ன இதுல என்ன இது வந்து ரிஸ்க் ஐட்டம் தெரியல. ஆனால் அந்த 3 ப்ராஜெக்டையும் வந்து ஒரு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணினால், இப்ப ஓகே இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டைம் ஃப்ரேமுக்கு முடிக்கிறோம், இது முடிச்ச உடனே நாங்க மற்ற ப்ராஜெக்டுக்கு இதுல வேலை செய்யறாங்களே கொஞ்சம் பேர் அங்கால ஹெல்ப்புக்கு போறோம் அப்படி கதைச்சால் இப்ப ஓரளவு ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணினால் கிட்டத்தட்ட அந்த 3 ப்ராஜெக்டையும் ஒரு அடுத்த 5 years 6 yearsல முடிக்கலாம். அப்ப இது வந்து இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இது 2027க்கு இது முடிக்கணும்னு சொல்றீங்க. அப்ப அதுல மேபி ஒரு 1 year இருந்தாலும் மற்ற ப்ராஜெக்டை வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஹோல்ட் பண்ணியோ இல்லாட்ட ஒரு போஸ்ட் பண்ணியோ இல்லாட்ட அவையும் இஞ்சால கூப்பிட்டு ஒரு ஹெல்ப்புக்கு எடுத்துட்டு அப்புறம் திருப்பி இதே டீம் வந்து அங்காலையும் போய் மிச்ச வேலையா அவைட்டுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணி அந்த கொலபரேஷனை தான் நான் கதைக்க வழிகட்டினேன். நான் இப்ப ஸ்பெசிஃபை பண்ணல நேம்ஸ் இந்த ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லி, பட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். சரிதான், கம்யூனிட்டியா நாங்க சேர்ந்துதான் வேலை செய்யணும். எங்களோட ஒரு லிமிட்டேஷன் வேலைன்னா நாங்க இவந்தோ இது ஒரு கனகாலம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. நாங்க ஆகஸ்ட்ல வந்து நாங்க எங்களோட சைட்ல எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு மிச்சம் எல்லாம் சிட்டியோட வேலை செய்யறதும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் அனுப்புவோம். எங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்னும் ஒரு 6 மாதம் தான் இருக்கு. நாங்களே இந்த புஷ் பண்ணி டிசைட் பண்றோம். அதுல இருந்து சிட்டியோட வேலை செய்யறதும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி அவைல் செய்யறதும் எங்களுக்கு இதுல பிளெக்சிபிலிட்டி பெருசா இல்ல டைமுக்கு. பட் நாங்க கட்டாயம் மற்ற குரூப்ஸோட வேலை சேர்ந்துதான் வேலை செய்யணும். ஓகே, தேங்க்ஸ். ஆக்சுவலி ஃபைனான்ஸ் அப்ப நீங்க 6 monthக்குள்ள எடுக்கணுமா? ஃபைனான்ஸ் வந்து நாங்க ஒரு 6 monthsல எங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ், அந்த ஐ திங்க் நீங்களும் கேட்டது நாங்க ஒரு ஜூன் முடிய எங்களுக்கு ஒரு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கணும். நாங்க ஒரு 13 million தான் ரைஸ் பண்ணலாமோ இல்லாட்டி 25 million தான் ரைஸ் பண்ணலாமோ. நாங்க எங்களுக்கு எங்களோட கோல் வந்து அப்கோர்ஸ் 25 million. அதுல வந்து நாங்க ஒரு லட்சே நாங்க ஒரு $18 million 19 million வந்துட்டோம்னா ஜூன்ல, அப்ப எங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும் கட்டாயம் ஒரு 25 million நாங்க ரைஸ் பண்ணலாம்னு மிச்ச டைம்ல. பட் அதுக்கு அப்ப ஒரு ஜூன் எண்ட்ல நாங்க டிசைட் பண்ணுவோம் எந்த பாத் எடுக்க போறோம். தேங்க்ஸ். இப்ப நீங்க சொன்னீங்க அந்த 150 ஆர்கனைசேஷன் உங்களோட ஜாயிண்டா இருக்குன்னா, அப்ப அவையோட கமிட்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாய் என்ன மாதிரி இதா இருக்கு, அவையோட அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டீங்களா? ஆல்ரெடி கமிட் பண்ணி இருக்கணும். ஆனாலும் இப்படியான புது பட்ஜெட்டோட அதுக்காண்டி தான் இந்த டவுன் ஹால் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். அவங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி
அவைக்கு எந்த ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கமிட்மெண்ட் நடக்குது. ஆல்ரெடி அவை கமிட் பண்ணி தான் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கணும். வேலைநாடு அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து எல்லாருமே ஒரு விதமான கமிட்மெண்டோட வந்திருக்கணும். ஆனால் அவை கமிட் பண்ணதை விட இப்ப பட்ஜெட் மாறி இருக்கிறப்படினா இந்த புது பட்ஜெட் அண்ட் புது பிளானோட அவையை சந்திக்க போறோம். கட்டாயமா அதை சப்போர்ட் பண்ணிக்கணும். அதை வச்சுக்கொண்டுதான் நாங்கள் அந்த ஜூன்ல நாங்கள் டிசைட் பண்ணலாம் என்று சொன்னது. அது மட்டும் இல்லாம நாங்கள் வேற பக்கத்துல எங்களோட ஃபண்ட்ரைசிங் கமிட்டி வந்து பிக் டோனர்ஸோடையும் கிராஸ் ரூட் லெவல்லையும் ஒர்க் பண்ணதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜிஸை இப்ப நாங்கள் பிளான் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஜூனுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பிறகு எங்களுக்கு ஒரு சாலிடான ஆன்சர் கிடைக்கும். எங்களோட கம்யூனிட்டி எவ்வளவு தூரம் இதை சப்போர்ட் பண்ண போதும். எங்களோட கம்யூனிட்டி இதை கேட்டுக்கொண்டே இருக்குது கனகாலமா. இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்டோட நாங்க விளையாட்டு அந்த கம்யூனிட்டில இருந்து எப்படியான சப்போர்ட் வரப்போகுதுன்ற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. வேற என்ன சொன்ன மாதிரி பரவலா வேற ப்ராஜெக்ட்ஸ் போவதால அது ஒரு விதமான சேலஞ்சா இருந்தாலும் கூட இது இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, இதுக்கு ஆஸ் அ தமிழ் கம்யூனிட்டியா நாங்கள் எவ்வளவு கன்ட்ரிபியூட் பண்ண போறோம் என்றதை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் இண்டிவிஜுவல் பிசினஸ் ஆயும் அல்லது பிக் டோனர்ஸ் ஆயும் எப்படி சப்போர்ட் பண்ண போய் நம்ம ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எப்படி சப்போர்ட் பண்ண போய் நம்மன்றதை வந்து நாங்கள் ஃபைனலைஸ் பண்ணினோம்னு சொன்னா எங்களுக்கு ஒரு கிளியர் பிக்சர் இருக்கும். எவ்வளவு கமிட்மெண்ட் இருக்கு நாங்க கம்ப்ளீட்டா இதை கட்டி முடிக்கலாம். ஸோ அதான் இந்த பிளான். அதுக்காக தான் நான் இந்த டைம் லைன் எடுத்திருக்கேன். பட் சார் சொன்ன மாதிரி ஆகஸ்ட்ல நாங்க கட்டாயமா கிரவுண்ட் பிரேக்கிங் செய்ய வேணும். செய்தாதான் நாங்கள் இந்த டைம் ஃப்ரேமுக்குள்ள இதை செய்து முடிக்கலாம். அதுல வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த 3-4 மாசமும் வந்து வெரி குரூஷியலா இருக்கும். கம்யூனிட்டி என்கேஜ்மெண்ட் அண்ட் கம்யூனிட்டியில சப்போர்ட் எங்களுக்கு எவ்வளவு ஓவர்வெல்மிங்கா கிடைக்குதுன்றதை வச்சுதான் நாங்கள் இதை கான்பிடண்டா முன்னுக்கு கொண்டு போகக்கூடிய இருக்கும். அதே நேரம் கவர்மெண்ட்டுக்கும் மிச்ச டோனர்ஸுக்கும் இதை சொல்லக்கூடிய இருக்கும். தேங்க்யூ. வேற யாருக்காவது கேள்வி என்ன இருக்கா? ஓகே, நாங்க திருப்பி ஒவ்வொரு டியூஸ்டேயும் ஒவ்வொரு சண்டேயும் இப்படி ஆன்லைன்ல வெபினார் செய்வோம். அப்புறம் March 14th வந்து நாங்க இன் பர்சனா ஒரு செஷன் செய்வோம். அப்ப நீங்க திருப்பி ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நீங்க நெக்ஸ்ட் வீக்கும் ஜாயின் பண்ணலாம், இல்லாட்டி சண்டே ஜாயின் பண்ணலாம், இல்லாட்டி இன் பர்சன் பண்ணலாம். ரஜீவனா, go ahead. ஆகஸ்டுக்கு நீங்கள் இவ்வளவு காசு ரேஸ் பண்ணாட்டி என்ன நடக்கும்? ஸோ 2 பிளான் இருக்கு ரஜீவனா. ஸோ ஒன்று வந்து நாங்க ஃபுல் 25 million ரேஸ் பண்ணா நாங்க ஜிம் அண்ட் அடிஷனல் மல்டிபர்பஸ் ரூம்ஸ், மீட்டிங் ரூம்ஸ் எடுக்கலாம். இல்லாட்டி எங்களோட ஒரு பேக்கப் பிளான் வந்து ஜிம் இல்லாம பில்ட் பண்றதுக்கு தான். இப்ப நாங்க ஒரு டிசைனை இப்ப மாத்திட்டோம், ஒரு மாடுலர் டிசைன். அப்ப ஒரு பேக்கப் பிளான் இருக்கு. பட் பேக்கப் பிளான்லையும் we will build, பட் அந்த ஸ்கோப் வந்து கொஞ்சம் மாறும். Let's see, அது வேல் சொன்ன மாதிரி வேற 3 ப்ராஜெக்ட் போய் கொண்டிருக்கேன். எக்கானமிக்கும் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ஆயிருக்கு அந்த ஃபைனான்சியலி. அப்போ 13 million ரேஸ் பண்ணாட்டி லட்சி 8 million எடுத்தா மிச்சம் 4 million நாங்கள் லோன் எடுத்து பே பண்ணக்கூடிய ரெவென்யூ மாடல் இருக்கோம். We are looking into that. We don't have அது வந்து ஒரு we don't have that finalized exactly எப்படி செய்யலாம்னு, but நாங்க we have started looking into that. If I could jump in, sorry, Rajiv. So there are a couple of very good question, and adukku naalal paakkanum. We have until August to confirm the full amount, but we have until next July to actually raise the funds. So we have time to. It's this August. In the August, we have to make certain decisions because we will be in the city to submit, and we have to decide whether we're going to submit the full plan, $25 million raise plan, or $13 million plan. And then we have until next year to bring that money in. On top of that, we're looking at both financing options as well as bonding options to be able to see what we can do to try to get some covenant. There are some people who might, instead of giving money, they might, with higher networks, be able to give us a letter of credit so the bank can lend and stuff like that. So we are checking several options. We'll know more of that as we move forward. But it's a good question. If the question here is if we don't raise that minimum of that 10 million, that's why we have a project, the modular design. If we don't raise that minimum, then the project will become in jeopardy. Okay, great. I have 2 questions. என்னன்னா, நீங்கள் இந்த ஐயப்பன் கோயில் மாடலையும் ஒருக்கா ரிவ்யூ பண்ணுங்க. என்னண்டா ஐயப்பன் என்ன செய்தவைன்னா
காசு காணாத பட்சத்தில் வந்து borrow பண்ணவன் without interest. அப்புறம் இப்போ நான் எல்லாம் கொடுத்தேன் ஒரு 2-3 இயர்ஸில் வந்து அந்த காசு தரப்பட்டது என்ன மாதிரி கன பேர் செய்த வேலை ப்ராப்ளி நான் எஸ்டிமேட் ஒரு 5 to 6 மில்லியன் உண்டு. தட்ஸ் அ குட் ஐடியா நினைக்கிறேன். எல்லாராலையும் கமிட் பண்ணாட்டி ஓரளவு கமிட் பண்ணக்கூடிய ஆக்களை என்ன செய்யக்கூடிய என்ன பர்பஸ் அந்த ப்ராஜெக்டை கண்டினியூ பண்ணணுன்றதுக்காண்டி. ஸோ லுக் ஆல் த ஆப்ஷன் A, B and C என்ன. Very good suggestion. Yeah, great suggestion. And the second one என்னன்னா நான் ஒரு 4,000-4,500 ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து செய்கிறேன். இட்ஸ் அ டே அண்ட் நைட். நாங்கள் ஒரு பர்மிட்டுக்கு போய் வரோம். ஸ்பெஷலி நாங்கள் இவ்வளோ ஸ்கேஃபிட் கட் டேக்க வந்து இட்ஸ் கோனா டேக் அ டைம். இட்ஸ் நாட் ஓவர் நைட். ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ வி கேன் மை எண்ட் ஹோம் லைக் இப்போ எல்லாமே ரைட்டாக இருந்தால் கூட வார விஷயம் செய்யலாமோ இல்லையா, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமோ இல்லையா. பட் இப்போ எல்லாருமே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் வாட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ன்றது என்ன. பிகாஸ் ஒருத்தரும் வந்து அந்த நாங்களும் ஒரு இமோஷனலா நிக்கிற மொழியை எல்லாரும் கட்டணும்ன்ற ஒரு இமோஷனலா எல்லாரும் குட் ஃபேத்ல நிக்கிற மொழியை. பட் இட்ஸ் டைம் வில் டேக் டைம். இட்ஸ் நாட் ஓவர் நைட் அண்ட் எவ்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வெரி டிஃபிகல்ட். பட் நான் இப்போ சிட்டிக்கு பெர்மிட் போட்டு கிட்டத்தட்ட 8 மாதம் என்ன பெரிய சிட்டி இஸ் பிஹைண்ட். ஒரு 4,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஒரு கொண்டோ ப்ராப்பர்ட்டிக்கு என்ன. So that's a challenges we have, and then like long as we have open transparency, because people were excited and we want to open the Tamil community, but there's a challenge behind. A very good point, Rajiv. And I just wanted to say two things based on the timing as well. We don't want to mention it. We're still holding March 27 and this timeline as our estimates, but on two fronts, we think we can get some timeline support. One is in the submission, we put a year because that's the current timeline it's taking for cities to go in, about a year. We had a meeting with city council, and specifically the councillor for this riding was telling us about the new initiative in the city to be implemented sometime this year, to have project managers inside the city to stick handle so they can improve the time. So this is happening throughout this year. They're going to change the way they process. They're getting incentivized by the province and the federal government to do these changes so that they can meet deadlines faster. For one, so we're hoping that could help us with some timing. And two, we've met with the ministry, with the provincial ministry that's regulating our ISID contract. And they've told us, like, for sure, meet the timeline. We have March 2027. It's on contract, but they also understand what's happening in the market. They know there's a lot of infrastructure projects that are being delayed because of funding. We're not the only one. It's more common than not. And they're not only looking at that to give us more time, but they're also told us that they're looking at other ways to support the gap in funds on the increase, because they know that this is throughout all the projects. This is the same thing is happening. But both of those things we're not relying on. We're going to go ahead and go on the strict interpretations of timeline and budget. But we are hopeful that as we go through it, better and better news will come. And also, the money has in and out from the federal and the municipality and the province also. It's not easy. Exactly. Just because you have to private a bill and get a payment, that it's I mean, long as we get it done, that's all matter. That's my personal opinion. And it will take time. It's all, we all agreed, but long as we, able to raise like $12 million, it's why not? Exactly, and we have some strong people already who have already committed and are very supportive of us. And the good thing is that this project is equally loved by everybody, and everybody is going to be supportive. So in that sense, I think many of the board members are very confident, even though this is a very hard economy, even though that this is construction costs have come up. There's a lot of factors, but the community is a very strong community, and throughout everybody we spoke to, everybody wants this to happen. So that energy is giving us confidence that we can get through these difficulties as well. Krishna Lingamanna, I know like one of the questions you asked was just about us being more open. That's definitely our intent.
After we were going to do the 150 organizations, our goal was to do a town hall, do more awareness through Tamil radio. What else do you suggest? For us to make sure that people are aware and we're transparent? ஓகே, கேக்குதா நான் கதைக்கிறது? கேக்குதா, சொல்லுங்க. ஏனென்றால் நாங்கள் மீடியாவில் இருக்கிறபடியால் மற்றது ரமணனுக்கும் தெரியும், இங்கே போகிற நம்ம எல்லாம் கதைக்கிறோம். அதே நேரத்தில் இப்போ கிட்டில் நடந்த ஸ்காப்ரோ சிவிசேனில் நடந்த இதுலேயும் கேட்ட கேள்விகள், அந்த கேள்விகள் இன்றைக்கும் வேலிடாக தான் இருக்குது. அதாவது என்றால் ஜனத்துக்கு யோசனை என்னென்றால் ஒரு அவையும் இவர் சொன்ன மாதிரி யார் குபேசா அல்லது ரஜீவ் சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் அந்த ஒரு ஆர்வத்தில் இருக்கணும், கட்டாயம் இதுக்கு எதில் கட்டப்படணும் என்ற ஒரு இதில் அப்பயே நீ பின்னடிச்சு கொண்டு போகிறதால சொல்லப்படுகிற காரணம், அதாவது கோஸ்ட் கூடிக்கொண்டு போகுது. அப்போ ஏற்கனவே இங்கே பல பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் இதான அனுபவங்கள் எல்லாம் மக்களுக்கு இருக்கிறபடியால் இவையான நெடுகவும் ஃபண்டை ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இருக்கணுமே உதவ முடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் பிளான் என்ற மாதிரி பல இடங்களில் கதைக்கப்பட்டதை நான் கேட்டபடியால் தான் நான் இன்றைக்கு அதை உங்களுக்கு நேர சொன்னேன். அதாலே அது எவ்வளவு கதியில ஆரம்பிக்கணும்ன்றது தான். அது ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் ரஜீவ் சொன்ன மாதிரி பெர்மிட்டை போட்டுட்டு அது அங்கே பெர்மிஷன் வெராட்டில் சிட்டியில இருந்தோ ஒன்றும் செய்யல. அது என்ன அப்போ அந்த ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஆனால் எவ்வளவு கெதியா எடுத்துன்னு அட்லீஸ்ட் அத்திவாரத்தை போட்டு தோண்ட துவங்கினாலாவது ஜனத்துக்கு ஒரு உற்சாகம் வந்துட்டு இன்னும் நீங்கள் ஃபண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். மற்றது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த பிளான் பி என்று ஒன்றை வச்சிருக்கணும். என்னென்றால் இப்போ தச்சல உங்களுக்கு இதுதான் ஜிம் தான் பிரச்சனை என்றால் முதல் இதை துவங்குறது. இப்படி துவங்கி கட்டிடம் எழும்பைக்குள்ள ஜனத்துக்கு இன்னும் ஐயோ நாங்களே இது கொடுத்து எப்படி எங்கட தமிழில் போராட்டத்துக்கு கடைசியாக ஐயோ வென்றோணும்னு கடைசி நேரம் 50,000 1,00,000 நாங்கள் கிரெடிட் கார்டில் கூட அடிச்சு கொடுத்த மாதிரி அந்த ஆர்வம் வரும், செய்ய வரும். அப்போ அப்படி விரைக்குள்ள கட்டாயம் ஜனம் வரும். அப்போ அந்த கட்டாயம் ஜிம்மும் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். இல்லை நீங்கள் முழுசாக ஃபண்ட்ஸை ரைஸ் பண்ணி போட்டு துவங்குறதுண்டா அது நடக்க போகிற காரியமும் இல்லை. புதிய ஃபண்ட்ஸை கூடிய நெடுகவும் கலெக்ஷன்லேயே இருந்து ஜனத்துக்கும் ஒரு பிழையான அபிப்பிராயம் என்றால் சொல்ல ஒரு ஒத்துக்கொண்டவையே பிறகு விட்டுருவீங்க கையை விட்டுட்டு இது இவங்கள் காசு வாங்குற பிளான் தானே ஒழிய செய்கிற பிளான் இல்லையாண்டு. இப்போ அப்படி ஒரு இது இல்லாமல் நீங்கள் ஏதோ வேலையை இதில் துவங்கணும் என்றால் நான் கனவேர் எனக்கு சொன்னது என்ன இவையானே என்ன காசு சேர்த்து ஃபண்ட் ரைசிங்லாம் நிற்கிறவே ஒழிய உண்மையாக துவங்க போயினமோ என்று நான் உள்ளுக்கு இல்லாதபடியாக நான் சொன்னேன்டா வெளியிலே அப்படி திரிக்கலாம்டா அவங்க அவ்வளோ ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்குமெண்டு நான் இதை இப்போ நேரவே பலரும் இப்போ இதை லைவ்லேயும் பார்ப்பினோம். அவை நீங்களும் அதை எவ்வளவு தூரம் ப்ராக்டிக்கலாக அத்திவாரமாவது போட்டு துவங்கிட்டா அங்கால ஜனத்துக்கு தெரியும் இது அல்வா நடக்க போகுது. ஆனா நாங்கள் ஒரு விஷயம் கிருஷ்ணலிங்கம்னா இன்னும் பப்ளிக் கிட்ட நாங்கள் ஃபண்ட் ரைசிங் சம்பந்தமா கதைக்கல. இதோட நெருக்கமா இருக்கிற வெல்விஷர்ஸா தாங்களா இதுக்கு தங்களை இன்வால்வ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் தான் அவையலா முன் வந்து தாராக்களோட தான் டீல் பண்ணி அவையோட தான் இந்த ஃபண்ட் ரைசிங் சம்பந்தமான கதைகள் இருக்குது. அதை விட முதல் செய்தது ஒரு கமிட்மெண்ட் மட்டும்தான். இன்னும் ஃபண்ட் ரைசிங் என்று சொல்லி நாங்கள் ஆஃபிஷியலா போயிடல. அப்ப கதைக்கிறாக்களுக்கு ஈஸி கதைக்கிறது என்னென்னா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த கதைக்கலாம் ஈஸியா. ஆனா இதுல நாங்கள் எங்க என்ன பிளவுறாங்க அல்லது என்ன சரியா செய்யலாம் என்ற விஷயத்த ஆக்கப்பூர்வமா நேர கதைக்கிறது எங்களுக்கும் அது ஒரு எம்பவரிங்கா இருக்கும். அதே நேரம் அவைகளுக்கும் இப்படியான டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும். இன்னும் நாங்கள் பப்ளிக் கிட்ட ஃபண்ட் ரைசிங்க்கு போயில்லை. முதலாவது விஷயம் அதை கிளியர் பண்ணணும். நாங்கள் ஆஸ் அ கமிட்டியாயும் ஒரு கம்யூனிட்டி ஆர்கனைசேஷனாயும் நாங்கள் அதை செய்ய வேணும். இது ஒரு சேரிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன் funded by the government. We are going to build it in a government land. So மற்ற ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இருந்து நாங்கள் டோட்டலியா டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறோம். அதே நேரம் திருப்பி இந்த 150 ஆர்கனைசேஷன் இந்த இன்வால்வ்மெண்ட் சொல்றதுக்கு காரணம் இது ஒரு கலெக்டிவ் அப்ரோச். மற்றாக்கள் மாதிரி தனியே இண்டிவிஜுவலா இதை நான் தான் கட்டி முடிக்கணும் நாங்கள்லாம் செய்யணும்ன்றது இல்லாம இந்த டிசிசி என்று சொல்லக்கூடிய தமிழ் கம்யூனிட்டி சென்டர் என்றதே கனடாவில் இருக்கிற எல்லா விதமான தமிழ் அமைப்புகள் என்றையும் ஒரு கூட்டுணைவா தான் இந்த ப்ராஜெக்டை கொள்ளுவாங்க. அதுதான் இந்த அடிப்படையா இருக்கு. ஆகவே இதுல எல்லாரும் கதைக்கிறாக்கள் கூட பார்ட் ஆஃப் திஸ் டிசிசி என்ற விஷயத்த மனசுல வச்சிருக்கணும். இது டிசிசி என்றது ஒரு தனியான என்டிட்டி இல்லை. இது ஒட்டுமொத்தமான தமிழாக்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய எல்லா தமிழாக்களும் செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஆகவே மத்திய அமைப்புகள் மாதிரியோ அல்லது மத்திய ப்ராஜெக்ட் மாதிரியோ இந்த ப்ராஜெக்டை பார்க்கலாம். இதுல எல்லாத்தையும் இன்வால்வ்மெண்ட்டும்
இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா தமிழாக்களையும் எல்லா தமிழ் ஆர்கனைசேஷன்லையும் பங்களிப்பும் இதுல இருக்கு. வேற கேள்வி இருக்கா இல்லாட்டி நீங்க சஜஷன் உங்களுக்கு சஜஷன் தாலையும் we appreciate it. அப்ப வேற யாருக்காவது என்ன சஜஷன்ஸ் இருந்தா அதையும் சொல்லுங்க. அதே நேரம் இந்த மீட்டிங் தொடர்ந்து நடக்கிறதுனால நீங்கள் வெளியில போய் இந்த விஷயத்த கதைச்சு வெளியில இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஷன்ஸோட வரலாம், அல்லது வெளியில இது சம்பந்தமா கதைக்கிறார்கள், இதுல இன்வால்வ் பண்ணலாம், அப்படி சொல்லி கொண்டிருக்கணும் என்று சொல்றார்கள், காசு சேர்க்கணும் கட்ட மாட்டோம் சொல்றாங்களே நேரத்தில் வந்துச்சுன்னு சொன்னா அவைக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதை நாங்கள் உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு தான் இதை பப்ளிசைஸ் பண்றோம். ஆனா உங்கள மாதிரி ஆட்கள் இதை வெளியில கொண்டு போய்க்கிறான். அடுத்தடுத்த மீட்டிங் எப்படி நடக்க போகுது, தொடர்ந்து நீங்கள் இதுல கதைக்கலாம், என்கேஜ் பண்ணலாம், உங்களோட கமெண்ட்ஸ் சொல்லலாம், உங்களோட சஜஷன்ஸ் சொல்லலாம், ஓப்பன் ஃபார் எவ்ரிதிங் என்ற விஷயத்த நீங்க வெளியில சொல்லுவோம். அதான் இது இம்பார்ட்டன்ட். இது ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங், இந்த புது போர்டு ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங். ஆனா இது தொடர்ந்து நடக்க போகுது, ஆன்லைனாயும் இன்பர்சனாயும் நடக்கும். எல்லாரும் வந்து உங்களோட கருத்து சொல்லலாம். அதே நேரம் நாங்க முதலே சொன்ன மாதிரி இதுல இருக்கிற எல்லா ஆர்கனைசேஷனுக்கும் இது சம்பந்தமா அறிவிச்சு கொண்டுதான் இருக்கிறோம். ஸோ எல்லாருக்கும் இது என்ன நடக்குது என்ற விஷயம் ஓரளவுக்கு தெரியும். ஸோ இது இந்த கம்யூனிட்டியை ஆஸ் அ ப்ரோடா அப்டேட் பண்றதுக்காக தான் இந்த வெபினாரும் செய்யறோம். கேள்விகள் இல்லைன்னா நாங்க இதை க்ளோஸ் பண்ணுவோம். பட் ரோமன் சொன்ன மாதிரி நாங்க திருப்பி கண்டினியூ பண்ணுவோம். நாங்க சண்டேஸ் ஒவ்வொரு சண்டேயும் 10 AM வர ஒவ்வொரு டியூஸ்டேயும் 7 PM ஒவ்வொரு கிழமையும் செய்வோம். அப்ப நீங்க வாரக்கிழமை ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நீங்க திருப்பி வந்து ஜாயின் பண்ணலாம். இல்லாட்டி ரோமன் சொன்ன மாதிரி தெரிஞ்ச ஆட்கள் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா அவையெல்லாம் கூட்டிக் கொண்டு வரலாம். நாங்க our goal is to Raman Sanamadi engage as many people as possible, either a community project or a one group but a project illa. Thank you everybody for joining. Okay. Thanks. Thank you.